Αυτοί είναι οι αρχαίοι Ισραηλίτες. Αμήλικτοι πολεμιστές που χαρακτηρίζονται στη βίβλο στρατιώτες του Θεού. Είναι άγριοι, ακλόνητοι και ανελαίητοι. Αρχηγός τους είναι ο Ιησούς Του Ναυη, ένας ευφυής στρατιωτικός, με στόχο να οδηγήσει τους Ισραηλίτες στη γη της Επαγγελίας, τη γη της Χαναάν. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο Ιησούς Του Ναυη και ο στρατός του διεξάγουν τις βιαιότερες μάχες που περιγράφονται στη Βίβλο. Ίσως καμία δεν είναι πιο γνωστή από τη μάχη της Ιεριχούς. Μια περίπλοκη ιστορία κατασκοπίας, ψυχολογικού πολέμου και εξολόθρευσης ενός ολόκληρου λαού. Όμως η Ιεριχώ είναι μόνο ο πρώτος σταθμός μιας μακράς στρατιωτικής εκστρατείας για την κατάκτηση της Χαναάν. Μιας εκστρατείας γεμάτης αίμα και σφαγές. Η στρατιωτική ισχύς του Ιησού του Ναυη περιγράφεται για πρώτη φορά στη βίβλο κατά την έξοδο από την Αίγυπτο, στα μέσα του 14ου αιώνα π.Χ. Αφού οι Ισραηλίτες διασχίζουν την Ερυθρά θάλασσα, πέφτουν σε ενέδρα ενός λαού της Χαναάν, των Αμαλικητών. Ηγέτης των Ισραηλιτών είναι ο Μωυσής. Επιλέγει προσωπικά τον πιο άγριο πολεμιστή του, τον νεαρό Ιησού του Ναυη, ο στρατηγό του. Ο Ιησούς του Ναυη μάχεται εξαιρετικά και οδηγεί τους Ισραηλίτες σε νίκη. Όμως και αυτός και ο Μωυσής συνειδητοποιούν ότι οι Ισραηλίτες πρέπει να γίνουν πιο αποτελεσματική στρατιωτική δύναμη προκειμένου να εισβάλλουν στη Χαναάν και να την κατακτήσουν μαζί με τις δεκάδες στοιχισμένες πόλεις κράτη της. The Israelites are light infantry guerrillas. They can't engage the enemy on the open plains. The Canaanites have chariots and they could easily cut them down. So they stay in the desert for 40 years, creating a strong and more powerful army. Ο Ιησούς του Ναυη ανυπομονεί να εισβάλλει στη Χαναάν. Όμως παραδέχεται τη σοφία του Μωυσή που πιστεύει ότι οι Ισραηλίτες πρέπει να παραμείνουν στην έρημο και να εκπαιδεύσουν νέα δύναμη. Μετά από 40 χρόνια, το μέγεθος του στρατού φτάνει τους 8.000 άνδρες. Είναι μια δύναμη που επιτέλους μπορεί να δράσει. Το πρώτο βήμα είναι να φύγει από το στρατόπεδο στην Κάδης Βαρνή. Όμως οι τυχισμένες πόλεις της Χαναάν φράζουν την πορεία προς το βορρά. Έτσι ο Μωυσής και ο Ιησούς του Ναυη οδηγούν 35.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά, νότια και μετά ανατολικά, στην κοιλάδα του Ιορδάνη. Οι Ισραηλίτες περνούν ειρηνικά από τη γη των Εδωμιτών και των Μωαβιτών. Όμως σύντομα συναντούν μια εχθρική φυλή που δεν τους αφήνει να περάσουν, τους Αμμονίτες. Σε αυτή την πρώτη δοκιμασία του νέου Ισραηλιτικού στρατού, ο Ιησούς του Ναυη δείχνει ότι δεν έχει χάσει τη στρατιωτική ικανότητά του και οδηγεί το στρατό του στη νίκη. Η βίβλος λέει ότι κατόπιν ο Μωυσής, ο Ιησούς του Ναυη και οι Ισραηλίτες επιτίθενται σε άλλες φυλές στην κοιλάδα του Ιορδάνη καθοδόν προς τη Χαναάν. Επιστρέψαντες ανέβησαν οδόν την εις Βασάν και εξήλθεν Ωγ, βασιλεύς της Βασάν, εις συνάντησιν αυτής. Και πας ο λαός αυτού εις πόλεμον, και επάταξε αυτόν και τους ιούς αυτού και πάντα των λαών αυτού έως του μη καταλειπήν αυτού ζωγρίαν. Why the need for this kind of brutality? And the answer from a military perspective is quite simply. The Israelites have no intention of living in the Jordan Valley. Their intention is to move their army to the border of Canaan, so that the area along the Jordan River becomes a strategic launching point for the future attack on Canaan. One cannot leave significant hostile forces in one's rear. Η βίβλος λέει ότι ο Μωυσής πεθαίνει πριν καν φτάσει στη γη της Επαγγελίας και ο Θεός διαλέγει τον Ιησού του Ναυη ως αρχηγό των Ισραηλιτών. So far, it's taken 40 years and thousands of deaths to get to where Joshua and the Israelites are. But understanding where Joshua has been gives us a pretty good insight into what's coming next in his story. Because as difficult as it has been so far, the next part of getting to Canaan is going to be even bloodier. Ο Ιησούς του Ναυη, μόνος πλέον στην ηγεσία, καταστρώνει στρατηγική για την κατάκτηση της Χαναάν.
πρέπει να αποκτήσει τον έλεγχο της οροσειράς που διασχίζει το κέντρο της περιοχής. Once on that mountain spine, he not only controls all the passes across the country, but he's free from counterattack from Canaanite armies, which are chariot heavy, whereas Israelite armies are essentially light infantry. The Israelite army is perfectly suited for hit-and-run tactics over rugged terrain, and they're going to play to their strength. Ο Ιησούς Του Ναυη συγκεντρώνει τους 8.000 στρατιώτες του και ανακοινώνει τον τόπο της πρώτης επίθεσής τους. Αυτή θα γίνει εναντίον μιας από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου, της φημισμένης Ιεριχούς. Joshua attacked Jericho because this is the first step in an Israelite war of extermination. The Israelites have no intention of settling in Canaan as long as there are other people still in Canaan. They intend to attack cities and drive them out and to replace their populations with their own. Jericho is fairly small, has a small population, almost defenseless. Όμως διαθέτει τα φημισμένα τείχη της, που ουσιαστικά είναι 2 τείχη παράλληλα και σε απόσταση περίπου 4 μέτρων το ένα από το άλλο. Εκτιμάται ότι τα τείχη είχαν ύψος περίπου 9 μέτρα και η περίμετρός τους ήταν περίπου 1.400 μέτρα. Ορισμένοι κάτοικοι της Ιεριχούς ζουν στο χώρο ανάμεσα στα τείχη. Η αντίληψη της χωροδιάταξης της Ιεριχούς έχει κρίσιμη σημασία για την κατάληψή της. He doesn't just stroll right in with his army. Like any good commander, he performs a reconnaissance of the objective. And here he sends 2 spies into the city of Jericho to check out its defenses and to see what else is going on. He's taking this army into Canaan for the first time. The one thing he can't avoid is a defeat or a colossal screw-up. He wants to make sure that this becomes a military success. Οι κατάσκοποι μπαίνουν στην Ιεριχώ και κατευθύνονται σε έναν οίκο ανοχής. Έξυπνη απόφαση. Choice of an inn or house of prostitution is absolutely brilliant. This is a small city. Strangers would immediately be recognized. The only place they could, if not hide, but have a good excuse for being there, would be in a house of prostitution. It's also where tongues wag a lot. And a lot of loose gossip could be picked up about the troop dispositions, morale, etc. Βρίσκουν μια πόρνη πρόθυμη να τους βοηθήσει. Τη λένε Ραβ. Rahab tells the Israelite spies about the conditions in Jericho. And what's very clear is that the morale of the people is shot. The tales of great slaughter during the Jordanian campaign have reached their ears. So they're literally scared to death that they're going to be attacked. Η βίβλος λέει ότι η Ραβ ζει ανάμεσα στα παράλληλα τείχη. Now, this is important because, as we'll see, there are some who believe that the location of Rahab's house is the key to how the Battle of Jericho went down. It's now dark, and the Israelite spies are prepared to leave Jericho and to return to Joshua with their intelligence report. Όμως έχουν γίνει αντιληπτοί. The king of Jericho's intelligence service picks up the fact that the Israelite spies are in the city and track them to Rahab's apartment and go to Rahab and demand she turn over the Israelite spies. Σύμφωνα με τη βίβλο, η Ραβ καλύπτει τους Ισραηλίτες. «Είσαι λιλήθαση προς με, οι άνδρες ως δε η πύλη εκλείετο εν το σκότη, ούκ επίσταμε που πεπορεύονται. Καταδιώξατε ο πίσω αυτόν, ή καταλήψεστε αυτούς». And apparently, they're happy with this explanation. One assumes they might have done a search, but given Rahab's profession, she was probably pretty persuasive. So, where were the spies? Well, the Bible tells us she actually hid them on the roof. Τώρα, με την κάλυψη του σκοταδιού, οι κατάσκοποι πρέπει να φύγουν και να επιστρέψουν στον Ιησού του Ναυη. But before they go, they say to Rahab, because you have helped us, when the attack comes to the city, we want you and your family to be spared. So in order that we know that this is your house, take a red cord and tie it to the window, and no harm will come to you or your family. Η Ραβ δένει το κόκκινο σκοινί στο παράθυρο και οι κατάσκοποι κατεβαίνουν με το σκοινί έξω από τα τείχη. Μεταφέρουν σημαντικές πληροφορίες στον Ιησού του Ναυη. Ο μικρός πληθυσμός της Ιεριχούς είναι τρομοκρατημένος και άρα ευάλωτος.
η πληροφορία πείθει τον Ιησού του Ναυη ότι η στιγμή είναι κατάλληλη για επίθεση. Ο Ιησούς του Ναυη περνά με το στρατό του τον ποταμό Ιορδάνη και κατευθύνεται στην Ιεριχώ. This is a big army. Our estimates are 8,000 to 9,000 men, one of the largest armies that's ever been put to the field in Canaan. Inside the walls, the citizens of Jericho were terrified. Here comes the army they've heard about that has just slaughtered their way through the Jordan Valley. Η Ιεριχώ είναι μικρή πόλη, περίπου 32 στρέμματα, σχεδόν όσο 8 γήπεδα ποδοσφαίρου. To estimate the population of ancient Jericho, based on the rough benchmark historians use of about 240 inhabitants per urban acre times about 8.5 acres, you arrive at a population of about 2,500, somewhere in there, about 20%, which can be mustered to defend the city. Τα εξωτερικά τείχη έχουν περίμετρο σχεδόν 1.600 μέτρα. So you have an army outside of 8,000 to 9,000 men surrounding a city that can mount no more than 500 defenders on the walls. That's about 1 every 3 meters. The Israelite army could encircle Jericho, one with a man 1 meter apart, 6 men deep. Όμως αυτός ο τεράστιος στρατός δεν επιτίθεται. Επί 6 ημέρες οι άνδρες του Ιησού του Ναυη κάνουν κύκλους γύρω από την πόλη. The biblical description of the plan seems on the face of it absurd. According to the Bible, Yahweh says to Joshua, "You shall march around the city for 6 days." Σύμφωνα με τη βίβλο, την 7η ημέρα οι Ισραηλίτες υποτίθεται ότι φυσούν το σοφάρ, το πολεμικό κέρας. And the wall shall come tumbling down. And everyone knows the old song of Joshua at the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Και είπεν Ιησούς της Ιης Ισραήλ, και κράξατε, παρέδωκε γάρ Κύριος ημίν την πόλη. Ως δε ήκουσεν ο λαός των σαλπίγκων, ηλάλαξε πας ο λαός. Και έπεσεν άπαντο τείχος κύκλο, και ανέβη πας ο λαός στην πόλη. Τα τείχη γκρεμίζονται, και η άμυνα της Ιεριχούς καταραίει. Είναι θαύμα, ή μήπως υπάρχει άλλη εξήγηση? Τα τείχη της Ιεριχούς καταραίουν. Ο Ιησούς του Ναυη και οι Ισραηλίτες σημειώνουν την πρώτη τους νίκη στη Χανά. But there's got to be a more pragmatic military explanation, and I think the Bible actually reveals it if you know where to look. And the secret is Rahab the prostitute. Remember how the Israelite spies got out of Rahab's apartment? She let them down on a rope that she had. They also told her to tie a red cord to the windowsill. And the reason for that, ostensibly, was that the Israelite army would know that this was her apartment and no harm would come to her. Όμως μόλις οι Ισραηλίτες βρεθούν εντός των τειχών, δεν θα μπορούν να δουν κάτι που φαίνεται μόνο από έξω. So now you have to ask, what is a red cord signifying hanging from a window 2 or 3 stories up the wall? And I think that's the answer to how the walls came tumbling down. Το σκηνή μπορεί να είναι συνθηματικό, όμως από στρατιωτική άποψη καθίσταται προφανές ένα τελείως διαφορετικό κίνητρο. What if the red cord is not there to say, hey, don't attack us? What if it's an invitation up? Who's to say that Rahab doesn't lower the same rope out the window that the spies used to climb down? But now Israelite soldiers are climbing up it. Ο Ισραηλιτικός στρατός δημιουργεί τέλεια κάλυψη για τους στρατιώτες, βαδίζοντας γύρω από την πόλη και φυσώντας τις άλπιγγες. When the noise was going on, it would have been a simple task to take 8, 10, 12 guys at a time and climb up the rope, using the red cord as an indicator of where her apartment was, and hide in her apartment or on the roof. For 6 days, 10 men at a time, give or take, that's 50, 60 special ops guys are now inside the wall. Την 7η ημέρα, ο στρατός κάνει ακόμα κύκλους γύρω από την πόλη. Ο Ιησούς του Ναυη διατάζει και για ακόμη μία φορά οι Ισραηλίτες φυσούν τα κέρατα. Για τελευταία φορά. What that noise was probably a signal to the special ops guys. And what they would have done is emerge from hiding quickly And attacked the defenders from the inside, threw open the gate, and the walls came tumbling down.
Given that there were so many men outside relative to the number of defenders, they could have easily cleared a section of the wall. This would have made it easy for Israelite soldiers to scale up over the top, and the walls, metaphorically speaking, would have come tumbling down. With the city firmly in Joshua's hands, what he does next has actually horrified people who read the Bible. He puts the entire city to the sword. The term in Hebrew is kol ha-nesama, to go up upon the city and to kill every breathing thing. Η σφαγή είναι ανελαίτη. This is a war of extermination. Joshua is sending a message to the other kings of Canaan. This is your fate if you do not leave. They killed every man, every woman, every child, every goat, every sheep, every jackass, literally every living thing. And then they burned the city. It's a horrible, horrible fate that he visited upon the poor people of Jericho. Joshua is a fine tactician and a fine strategist. But one suspects as well that he's also a God-intoxicated man. He's prepared to visit this horror on a completely innocent population in order to achieve not only military goals, but perhaps to achieve the promise of Yahweh, that you shall go upon the land of Canaan and take those cities that I have given you for your inheritance. Well, the price of the inheritance, in human terms anyway, is very high indeed. Η αιματοχυσία μόλις άρχισε. Ο λόγος για τον οποίο ο Ιησούς του Ναυη καταστρέφει την Ιεριχώ είναι κυρίως ψυχολογικός. Ο επόμενος στόχος του είναι στρατηγικής φύσης. Η πόλη Βεθήλ, περίπου 16 χιλιόμετρα βόρεια της σημερινής Ιερουσαλήμ, ελέγχει ένα βασικό πέρασμα των βουνών. Από εδώ, ο Ιησούς του Ναυη μπορεί να αρχίσει να ελέγχει την κεντρική οροσειρά της Χαναάν. Bethel represents one of the few places on the spine where an invading force can grab a foothold. So they need that pass before Joshua can put the rest of his strategy in effect by being able to move onto the spine itself, move in both directions, and neutralize all the Canaanite city-states. Πριν οι 8.000 άνδρες του Ιησού του Ναυη προχωρήσουν, στέλνει στη Βεθήλ μια μικρή δύναμη αναγνώρισης. Καθοδόν, η δύναμη βρίσκεται στα ερείπια μιας πόλης που ονομάζεται Γε. I was a highly fortified town about 1,000 years earlier, but during Joshua's time, it's just a ruin. But the ruin plays an important role in the next phase of Joshua's conquest. Η δύναμη αναγνώρισης ενημερώνει τον Ιησού του Ναυη ότι η Βεθήλ και η Γε είναι εύκολο να ιτηθούν. And they give him the advice not to send the whole army up to the ruin because there's not much point to it. Ο Ιησούς του Ναυη πείθεται και στέλνει στη Γε μόνο μια μικρή δύναμη περίπου 600 ανδρών. Δεν έχει ιδέα ότι ο στρατός της Βεθήλ είναι κρυμμένος στα ερείπια. At Ai, Joshua makes one of the few rare mistakes. The function of a reconnaissance platoon is to report the situation on the ground, not to make operational suggestions. Ενώ η υπόλοιπη δύναμη παραμένει έξω, μια μικρή ομάδα αναγνώρισης μπαίνει στα ερείπια. What probably happened is the place looks deserted and they stumble into the ruin and they're ambushed. Οι περισσότεροι άνδρες της ομάδας αναγνώρισης σφαγιάζονται. Οι Ισραηλίτες έξω από τα ερείπια πανικοβάλλονται και φεύγουν. Η ενέδρα στη Γε γίνεται η πρώτη ήττα του Ιησού του Ναυη. Η νίκη του Ιησού του Ναυη στην Ιεριχώ ανατρέπεται στη Γε, όπου οι Ισραηλίτες υφίστανται την πρώτη ήττα μετά την εισβολή στη Χαναάν.
Μια μικρή ομάδα αναγνώρισης πέφτει σε ενέδρα και σφαγιάζεται από τους στρατιώτες της Βεθήλ, μιας πόλης στη Χανά. Now it's interesting what Joshua does, or what's going through his mind at this time. He's concerned not so much about the small battlefield defeat, but he's concerned about the effect on the psychology of the Canaanites. He had destroyed the city of Jericho to send a psychological shockwave through the Canaanite city-states, and now his own forces have been defeated. So the Bible tells us he's concerned that he had lost that psychological advantage, and so in order to compensate, he quickly decides to move into the attack. Το επόμενο πρωί, ο Ιησούς του Ναυη κινητοποιεί όλο το στρατό του και πηγαίνει στη Γε. Joshua's march on Ai takes most of the day, and they arrive at dusk. The army maneuvers into a position behind some hills to the east of the urban ruin. Ανάμεσα στο στρατό του Ιησού του Ναυη και τη Γε βρίσκεται μια χαμηλή κοιλάδα σε σχήμα σέλας. Εκεί φτιάχνει το στρατόπεδό του ο Ιησούς του Ναυη για να μην τους βλέπουν οι στρατιώτες της Βεθήλ. Αφού επιθεωρεί ο ίδιος τα ερείπια, καταλαβαίνει πώς στήθηκε η ενέδρα. Τα ερείπια της Γε συνιστούν χαοτικό πεδίο μάχης. 56 στρέμματα ερειπίων κλεισμένα μέσα σε γκρεμισμένο τείχος. Είναι ένας σωρός χαλασμάτων και γκρεμισμένων κτηρίων. Ιδανική τοποθεσία για ενέδρα. If you looked at the city of Fallujah after the Marine Division got through with it, we look like that. So you can see the tactical advantage is that you can spread your troops, even a small number of troops, in that urban environment where they can take advantage of that rubble. It means your adversary cannot bring his numbers to bear as he can in the open field. He's got to funnel them down little corridors where they're subject to hand-to-hand combat. Ο Ιησούς του Ναυη εφαρμόζει ένα νέο σχέδιο το οποίο αποδεικνύει τη στρατιωτική ευφυΐα του. Θα είναι μια παραπλάνηση που θα παρασύρει τον εχθρό σε στρατιωτική γκάφα. He immediately sizes up the situation and understands that the army that is in Ai is probably most of the army from Bethel, but not all of it. And so if he decides to attack that ruin, he's going to leave his flank or even his rear open up to a possible relief column moving down the road from Bethel. Αντί να επιτεθεί στο στρατό της Βεθήλ στα ερείπια, ο Ιησούς του Ναυη τοποθετεί μερικούς στρατιώτες στην πεδιάδα μπροστά στα ερείπια και προκαλεί τον αντίπαλο να πολεμήσει. But he only lines up about 1,000 of his men. One can imagine the Bethelite commander saying, "This whole Israelite threat has been overblown with the siege of Jericho. This is all they can muster? We can deal with this." Όμως αυτό που δεν ξέρει ο αρχηγός είναι ότι ο Ιησούς του Ναυη έχει κρύψει χιλιάδες στρατιώτες πίσω από τους λόφους. Επίσης, έχει κρύψει ακόμη μια δύναμη μερικών χιλιάδων στην άλλη πλευρά της Βεθήλ. Πεπισμένοι ότι ο στρατός τους των 2.500 μπορεί να νικήσει εύκολα τη μικρή δύναμη Ισραηλιτών που βλέπουν μπροστά τους, οι περισσότεροι στρατιώτες της Βεθήλ βγαίνουν από τα ερείπια και παρατάσσονται στην πεδιάδα. Thus giving up the tactical advantage of the defense in the ruins where they would have had the advantage of ambush and hand-to-hand combat. Οι δύο στρατοί συγκρούονται στην ανοιχτή πεδιάδα. It's blood, hair, and eyeballs up close, and the battle rages. Το μπρούτσινο κυρτό σπαθί είναι το βασικό όπλο και των δύο στρατών. Η λεπίδα και η λαβή του είναι φτιαγμένες από ένα κομμάτι μπρούτσου για να έχει μεγαλύτερη δύναμη. Και οι δύο στρατοί διαθέτουν ξύλινες λόγχες, μήκους 2 μετρών. Οι αιχμές τους είναι από κοφτερό μπρούτσο. Οι Ισραηλίτες χρησιμοποιούν και σφεντώνες που μετατρέπουν μικρές πέτρες σε θανάσιμα βλήματα τα οποία σκοτώνουν σαν σφαίρες. Σύντομα, το πεδίο μάχης στη Γε μετατρέπεται σε πεδίο θανάτου. Οι Ισραηλίτες που μένουν ζωντανοί ηττώνται και υποχωρούν. Now, at this point, the Bethelites, of course,
break into a run and begin to pursue. But the real interesting fact is that the reserve units that the Bethelites had left behind in Ai also abandon the ruin and begin to join in the pursuit, figuring to catch up with the Israelites and make a great slaughter of it all and put this vague Israelite threat of invasion to rest once and for all. Ο Ιησούς του Ναυη φτάνει στην κορυφή του λόφου. Σταματά, γυρίζει και σηκώνει το σπαθί του, δίνοντας έτσι το σύνθημα στους 1.000 Ισραηλίτες που είναι κρυμμένοι δυτικά των ερειπίων. Και τα ένεδρα εξανέστησα και εξήλθωσαν ότε εξέτεινε την χήρα. Joshua signals the force, and they come out of their hidden position and burn the Bethelite camp in Ai to the ground. Now you have the Bethelites on the open plain look to their rear, and their camp is on fire. They now realize that they're caught from behind as well. Όμως ο Ιησούς του Ναυη δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δίνει άλλο ένα σύνθημα, αυτή τη φορά στο κύριο σώμα του στρατού του, που αποτελείται από περίπου 5.000 στρατιώτες. Περίμεναν πίσω από την κορυφογραμμή. One can only imagine the terror of Bethelite soldiers as suddenly an enormous host of 4,000 to 5,000 men who had been hidden to this time appears over the edge of the saddle and now begins with Joshua's forces who turn around, join up, and begin to attack downhill. Οι στρατιώτες της Βεθήλ παγιδεύονται ανάμεσα σε δύο σώματα Ισραηλιτών. Υστερούν κατά 3 προς 1, παγιδεύονται και σφαγιάζονται. Στη μάχη της Γε, ο Ισραηλίτης αρχηγός Ιησούς του Ναυη χρησιμοποιεί ανώτερη τακτική για να νικήσει ένα λαό Χαναναίων, τους κατοίκους της Βεθήλ. What Joshua does at Ai is he bluffs. He doesn't show his full hand, and he gets his opponent to go all in. Then he takes him for all he's worth. We'll see throughout Joshua's life these indications of a brilliant tactician, of an individual and strategist, of an individual who has a firm grasp of military reality. Οι Ισραηλίτες είναι έμπειροι μαχητές που έχουν με το μέρος τους την αριθμητική υπεροχή και τον ευφυή Ιησού του Ναυη. The result is an absolute slaughter. The Bethelites are quickly enveloped, and they're just massacred. Joshua orders the extermination of all of them. And again, and this is, you see what Joshua is doing. You know, it's a very cruel story, but he has a dual purpose here. One, again, he wants to regain that psychological edge by striking terror in the remaining Canaanite kings. Secondly, he cannot simply allow the Bethelite forces to remain behind his line of communication. They all have to die, and they all do. Και αυτό περιλαμβάνει το βασιλιά της Βεθήλ που συλλαμβάνεται ζωντανός. Ο Ιησούς του Ναυη διατάζει τους άνδρες του να φέρουν τον βασιλιά στις πύλες της Βεθήλ, όπου τον απαγχωνίζουν. Και τον βασιλέα εκρέμασε επί ξύλου διδύμου, έως εσπέρας. Με τη δημόσια εκτέλεση του βασιλιά της Βεθήλ και τη διάλυση του στρατού του, η Βεθήλ παραδίδεται. Joshua's tactical brilliance really shines at the Battle of Ai. If he had presented his entire army in front of the city, the Bethelites would never have come out and taken him on the open battlefield. They would have clearly seen, they would have been overpowered, and they would have hunkered down inside the city. And then he would have been caught up in this slow battle of attrition, and that's something Joshua couldn't afford. He couldn't afford to lose time or men. So Joshua now has regained the strategic initiative and tactical initiative. He's destroyed Jericho. He's moved his army successfully to grab the opening to the mountain spine, which runs longitudinally in Israel. And he also has a psychological edge reestablished again. Once more, he has struck fear in the hearts of the Canaanite kings, whose kingdoms guard that mountainous ridge that is the prime strategic target of Joshua's military operations. Η επόμενη ενέργεια του Ιησού του Ναυη είναι διπλωματικής φύσης. Πείθει τις ορεινές φυλές της Χανάν να συμμαχίσουν με τους Ισραηλίτες. These are tribes that are armed with their own military forces, much like the Israelites are. And they're outside the influence of the Canaanite city-states. This conveys upon him an enormous military advantage. First of all, now, he can move along the spine
at least to the north, without having to deal with these tribes. They're now his allies. Secondly, they make his logistics easier. They too have supply depots. They too have crops and animals that he can draw on. They have no vested interest, of course, in protecting the Canaanite states, so they sign on to Joshua's army as mercenaries. Using population data, we can estimate that Joshua's army at Jericho was about 8,000 men. And while the Bible doesn't tell us how many additional men were added here, it's not unlikely that it was at least 3,000 to 4,000. So now you're looking at a military force with a manpower strength of about 12,000 soldiers. Με τον ενισχυμένο στρατό του, ο Ιησούς του Ναυη βαδίζει προς τον επόμενο στόχο του, τη Γαβαών. Μια τυχισμένη πόλη σε στρατηγική τοποθεσία στα ορεινά. Η Γαβαών ελέγχει ένα βασικό πέρασμα από τα ανατολικά στα δυτικά και μια σημαντική εμπορική οδό από τα βόρεια προς τα νότια. Here is where Joshua cashes in his psychological chips. The word of the slaughter of Jericho and at Ai has reached Gibeon. As the Bible tells us, they were frightened to death. They suggest to Joshua, there's no need for a battle here. We'll become your allies. Το σχέδιο του Ιησού του Ναυη επιτυγχάνει απόλυτα. Κλείνει συνθήκη με τη Γαβαών και ενώνει το στρατό της με το δικό του. Μαζί αποκόπτουν σημαντικές εμπορικές οδούς της Χαναάν στην οροσειρά. This is not a situation that the Canaanite kings can tolerate for very long. And so the Jebusite king of Jerusalem, Adonizek, sends a message to the 5 other great kings of the area to come up and join me against Gibeon. And the armies of all 5 kings begin to converge on Gibeon, and they surround it and bring it under siege. Οι 5 βασιλιάδες ηγούνται δύναμης σχεδόν 15.000 ανδρών. Είναι ένας ισχυρός στρατός βαριά οπλισμένου πεζικού και αρμάτων. Επειδή υστερούν αριθμητικά και βρίσκονται περικυκλωμένοι, οι κάτοικοι της Γαβαών ενημερώνουν τον Ιησού του Ναυη. Και απέστειλαν οι κατοικούντες Γαβαών προς Ιησούν εις γάλγαλα λέγοντες: «Μη εκκλείσεις τα σχήρα σου από τον πέδων σου, ανάβηθη προς ημάς το τάχος, και βοήθησον ημίν και εξελού ημάς, ότι συνηγμένοι εις σύννεφ ημάς πάντες οι βασιλείς των Αμοραίων». Ο Ιησούς του Ναυη τηρεί τη συνθήκη. Έχουν περάσει μόνο 2 μήνες από τη μάχη της Γε, αλλά οι Ισραηλίτες αρχίζουν πάλι την πορεία. Ακολουθούν μια νυχτερινή διαδρομή περίπου 30 χιλιόμετρων στο πιο δύσβατο έδαφος όλης της Χαναάν. Going from Gilgal to Gibeon, you climb 1,500 feet in altitude. And you're talking about moving a large amount of people, upwards of 12,000, through very rocky terrain, and doing it all with command and control in order to bring that force into position where it can strike and do so by achieving tactical surprise. Κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα φτάνουν στην ανατολική πλευρά της Γαβαών. To understand what's going on, you have to understand the kind of topography in which Gibeon is located. Gibeon is actually located in a valley, but in the center of the valley is the Reis Nal, and the city is located on the Reis Nal. Ο στρατός της Χαναάν έχει κυκλώσει τη Γαβαών κάτω στην κοιλάδα. Joshua's army arrives behind the hills outside of Gibeon at about 3 o'clock in the morning. They're exhausted from the march. They're hungry, they're thirsty, but they can't have fires to warm themselves. They can't have fires to cook. They can't even make a lot of noise. And the reason is they're essentially at the final coordination line before going into the attack. Ο Ιησούς του Ναυη καταστρώνει ένα έξυπνο σχέδιο μάχης που συνδυάζει τον ευνηδιασμό με τον ιδανικό συγχρονισμό της επίθεσης. Any noise, any mistake, any braying of a donkey, certainly any firewood, would give away their position and completely squander the advantage of tactical surprise that Joshua has worked so hard to bring about. Πολλοί ιστορικοί πιστεύουν ότι ο Ιησούς του Ναυη περιμένει μέχρι την αυγή για να εξαπολύσει την επίθεσή του. The Bible says that Joshua prayed to the Lord to make the sun stand still. Τότε ελάλησεν Ιησούς προς Κύριον, στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά φάραγγα ελών, και έστι ο ήλιος και η σελήνη εν στάση. Και ούκ εγένετο ημέρα τι αυτή, ουδέ το πρώτερον, ουδέ το έσχατον, ώστε επακούσε Θεόν ανθρώπου.
What probably happened in just physical terms was that we've all seen early morning where the sun is coming up and the moon is still present in the sky. And that's apparently what happened. It gives us an idea of the time of day at which this thing was fought. Η ώρα είναι κρίσιμη σημασίας, διότι χρησιμοποιεί ως σύμμαχο μια δύναμη της φύσης. Τον ήλιο. Joshua leads this army up over the hills and strikes downhill with the sun at his back. Takes the Canaanite armies who were still in their camp, still having breakfast, still in their tents half asleep, and just smashes into them. Η σφαγή αρχίζει. Ξημέρωμα. Ο Ιησούς του Ναυη και ο στρατός των Ισραηλιτών επιτίθενται στους Χαναναίους κοντά στην πόλη Γαβαών. Here come 12,000 screaming Israelites down a hill at full speed. You can imagine a Canaanite soldiers awakened by the screams of battle, stumbling out of their tent with no armor, no weapons, and then looking up, trying to gain their senses about them, only to be blinded by the low-lying sun shining right into their eyes. Behind the hot spots in their eyes is nothing but Israelite swords. Οι Χαναναίοι είναι άοπλοι, μισοκυμισμένοι και προσωρινά τυφλοί. Ο Ιησούς του Ναυη έχει καταστήσει τον εχθρό του ανυπεράσπιστο. We see again his knowledge of terrain and tactics. Joshua, the hills surround all of Gibeon. He could have put this army anywhere. He put it in a position so that when the sun rose in the morning, it would be at his back. Plus, he'd be attacking downhill against an enemy that had not yet been fed or even fully awake, taking advantage of all about terrain, geography, and even the movement of the sun, and bringing them all to bear as advantages on one tactical objective. Γίνεται μαζική σφαγή. Όσοι δεν σκοτώνονται, τρέπονται σε φυγή. Όμως δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγουν. Οι Ισραηλίτες τους καταδιώκουν, αποφασισμένοι να μην αφήσουν επιζώντες. What Joshua has in mind is nothing less than the extermination of some of the most powerful of the armies of some of the most powerful city-states in all Canaan. They're not going to live to fight another day. They keep chasing and pursuing the Canaanites who are fleeing in all directions until sunset. Then they rest that evening, get up at the crack of dawn again, and continue the pursuit. You're talking about an infantry force that moved 30 miles in 48 hours, 2/3 of the time being engaged in combat. That's a magnificent military achievement for any military force, even a modern one. But to see this done in the days of the Bible really gives a kind of sense of how militarily sophisticated a commander like Joshua was. He fought one of the greatest and most studied battles in the history of the world. Είναι μια νίκη εξαιρετικής στρατηγικής σημασίας για τους Ισραηλίτες και σημείο καμπής στην εισβολή του Ιησού του Ναυη στη Χαναάν. At this point, Joshua has achieved many of his strategic objectives. He's in control of the central mountain spine. He has either made agreements with or destroyed major Canaanite city-states on that spine. So for the most part, Joshua succeeded. Σύμφωνα με τη βίβλο, ο Ιησούς του Ναυη νικά στη συνέχεια πολλά βασίλεια. Όμως αποτυγχάνει να καταλάβει ολόκληρη τη γη της επαγγελίας. At the end of the day, Joshua simply lacks both the size and mix of force that would make it possible to bring about the complete conquest of Canaan and its resettlement by the Israelites. The result is that even as the Bible tells the story, Joshua was never able to do this, and he dies a rather bitter man. Προς το τέλος της ζωής του, ο Ιησούς του Ναυη αποσύρεται από τις μάχες και χάνεται στην ανωνυμία. And he was buried alone on a place which translates from Hebrew, Angry Mountain. And it is said in the Bible that no one attended his funeral. And it's one of an unfitting end for one of history's great commanders.
Πάνω από 3.000 χρόνια αργότερα, η εκστρατεία του Ιησού του Ναυη για την κατάκτηση της Χαναάν και η μάχη της Ιεριχούς παραμένουν από τις δημοφιλέστερες ιστορίες της βίβλου. There's a certain mythology about Jericho. It has all the elements of a great thriller. There's spies, psychological warfare, there's strategy, suspense, and of course violence. It stays with you. The story of Jericho has been burned into the human consciousness. When you think about the wholesale slaughter of civilian population, presumably with God's blessing, it raises some deep questions about what that says about the Bible. Η στρατηγική περικύκλωσης και ψυχολογικού πολέμου του Ιησού του Ναυη βρήκε μιμητές σε όλη την ιστορία. In April 1975, the army of communist North Vietnam, under the command of the famous general Nguyen Giap, was closing in from all sides on the South Vietnamese capital of Saigon. Ahead of the armed forces were a wave of rumors that were sapping the will of Saigon's people to fight. Like Joshua, Giap encircles Saigon with his troops. He basically ties a noose around the city and slowly tightens it. At the same time, Giap's reputation precedes him. The people of Saigon remember his Tet Offensive 7 years earlier, with mass executions of thousands of South Vietnamese civilians. Some say that the Viet Cong had operatives in Saigon in 1975 who helped to feed the rumor mill, building up the horrors that would befall the civilian population, like people getting their nails yanked out and other torture. Just awful stuff. Ο Ιησούς του Ναυη είναι γνωστός ως ο άνθρωπος που οδήγησε τους Ισραηλίτες στη Χαναάν, τη γη της Επαγγελίας. Έναν τόπο που είναι ακόμη βουτυγμένος στο αίμα. Ancient Canaan comprises what is today Israel and the occupied territories. The land disputes are still ongoing. Blood is still being shed. 3,500 years after Joshua first led the Israelites into what is to be their biblical home, a legacy of violence endures in the promised land. Ο Θεός ήταν αυτός που υποσχέθηκε τη γη στους Ισραηλίτες. Όμως άνθρωπος ήταν αυτός που οδήγησε το λαό του στην πατρίδα. Ο πανούργος και ευφυής στρατιωτικός Ιησούς του Ναυη. Αφήγηση Κοσμάς Δεβελέγκας. Μετάφραση Γιώργος Καστριώτης. Μίξη ήχου Νίκος Σακαρέλος. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο της Up Fab Productions.